A truly warm welcome to the USAID Bulletin. I am Meena Tariq. In today's bulletin, we'll be taking a look at the programs and activities supported by USAID's Small Grants Program. Since the program was established in January 2011, grants have provided assistance to Pakistani non-government organizations, civil society groups, and communities for the provision of social services at the grassroots level across the country. Under the Small Grants Program, USAID provided 108 grants to small and medium-sized projects having 1 to 3 years duration and helped in transforming the lives of millions of people. Although the grants under this program are called small, their impact has been enormous. The program primarily focuses on projects in the areas of energy, economic growth, agriculture, governance, education, health, and social assistance. The education grants are building school infrastructure, improving teachers' skills, raising community awareness, and removing barriers to girls' education. For example, in Gilgit-Baltistan, a new building block along with a computer lab were constructed for children who have special needs at the Inclusive Education Center. The program also awarded grants for enrolling 1,700 children, including 1,300 girls, into education centers. These students were taught accelerated learning courses to sufficiently equip them before they join public schools. The health grants improved maternal and child health care by establishing health centers, training midwives, and educating communities in basic health and hygiene practices. For example, one awarded grant provided assistance to construct a mother's newborn and child health center in Khost, Balochistan. The center is equipped with state-of-the-art medical equipment to facilitate outpatient department tests, examinations, and medical procedures relating to MNCH problems and medical emergencies. The grants have also economically empowered vulnerable individuals, especially women, by providing them with vocational skills, reviving traditional crafts, and creating job opportunities. The grants also addressed domestic violence issues and enhanced access to justice for women. For example, more than 600 women were given formal training in Lahore and Nankana Sahib to learn the salient features of the Local Government Act of 2013, functioning of local government units, and information on women's rights. This enabled these women to strengthen their role as elected representatives of the area. The program provided a grant to improve irrigation water management, agricultural practices, livestock management, and leadership management skills in Faizganj, Sindh. Over 630 farmers and government officials were given training, enabling them to increase the average income by over 30% and stand for their water rights. USAID Small Grants Program helped in the rehabilitation of 42 water mills in 5 union councils of Swat to restore businesses and provide local grinding facilities for the communities. Through this initiative, old mud structures were replaced with far more sturdy and disaster-prone cemented structures. Let's take a look at a special report put together by our reporter. सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चारसदा में तकरीबन 4500 बच्चे क़ुव्वत समात से महरूम हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद 12 साल से कम उम्र बच्चों की है। क़ुव्वत समात से महरूम ये बच्चे क़ुव्वत गोयाई भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, मगर ये बच्चे इशारों की ज़बान में अपनी बात समझाना खूब जानते हैं। इन बच्चों को मुआशरे में ऐसे तालीमी इदारों की ज़रूरत होती है जहाँ ये बच्चे अपनी सलाहियतों को निखार कर ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, मगर बदकिस्मती से ऐसे बच्चों के लिए ना तो कोई ज़राए मुयस्सर आते हैं और ना ही अच्छे इदारे। ज़िला चारसदा में बीनाई से महरूम और माजूर बच्चों के लिए एक सरकारी स्कूल तो था, लेकिन क़ुव्वत समात से महरूम बच्चों के लिए सरकारी या निजी सतह पर कोई स्कूल मौजूद नहीं था। ऐसे बच्चों के बेहतर आज और बेहतरीन कल के लिए जनवरी 2013 में अमरीकी इदारा बराए बैनुल अक़वामी तरक्की USAID के स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम के ज़रिए अंजुमन नौजवानाने चारसदा को मोहम्मद आज़म ख़ान स्पेशल एजुकेशन सेंटर के लिए ग्रांट्स दी गईं। इन खसूसी बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा का पढ़े लिखे होने के साथ साथ प्रोफेशनली ट्रेंड होना भी ज़रूरी होता है। इसलिए USAID के इस प्रोग्राम के ज़ेरे एहतमाम असातिज़ा की ट्रेनिंग्स का एहतमाम किया गया। असातिज़ा को बच्चों की बेहतर असेसमेंट के लिए सेकेंडरी लेवल के साइंस सिखाए गए। इस स्कूल में बच्चों को छोटी क्लासेस से ही तस्वीर और अशकाल की मदद से इशारों की ज़बान सिखाना शुरू कर दी जाती है, ताकि ये बच्चे बाआसानी दूसरों की बात समझ सकें और अपनी बात समझा सकें। USAID के स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम के तहत बच्चों को सुनने और बोलने में मदद के लिए जदीद स्पीच थेरेपी और आला समात भी फराहम किए गए हैं।
اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو جدید دور سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اسکول میں کمپیوٹر لیب کا قیام ممکن ہو پایا۔ یہاں پر بچوں کی ووکیشنل سکلز پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے، اور اس سب کا مقصد بچوں کو بطور کامیاب انسان معاشرے کا حصہ بنانا ہے۔ قوت سماعت سے محروم بہت سارے بچے یہاں سے تعلیم و ہنر سیکھ کر بطور کامیاب انسان معاشرتی دھارے میں شامل ہو چکے ہیں۔ USAID کی کوششوں سے قوت سماعت سے محروم بچوں کے خواب آج سچ ہو پائے ہیں۔ USAID also supported the rehabilitation and expansion of Khpal Core Model School in District Swat. Let's take a look at a special report on Khpal Core Model School by our reporter. صوبہ خیبر پختونخوا کا ضلع سوات 2010 کے سیلاب اور دہشت گردی سے بے حد متاثر ہوا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں سے انفراسٹرکچر کو بہت نقصان پہنچا اور ساتھ ہی ساتھ مختلف بیماریاں بھی علاقے میں پھیل گئی۔ انہی تباہ کاریوں سے متاثر ہونے والا ایک اسکول خپل کور بھی ہے۔ خپل کور ایک یتیم خانہ ہے جہاں تقریباً 3500 بچے رہتے ہیں۔ ادھر ان کو زندگی کی تمام ضروری سہولیات کے ساتھ ساتھ اچھا معیاری تعلیم بھی دیا جاتا ہے۔ امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی USAID کے اسمال گرانٹس اور ایمبیسڈر فنڈ پروگرام کے ذریعے 2012 میں خپل کور کی توسیع اور بحالی کے کاموں میں مدد کی گئی تاکہ بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری انتظامات کیے جا سکے۔ اس گرانٹ کے ذریعے لڑکیوں کے رہنے کے لیے ایک الگ رہائشی فلور تعمیر کیا گیا اور پورے ادارے کی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 20 کلو واٹ کا سولر انرجی سسٹم بھی نصب کیا گیا۔ اس سے قبل علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی جگہ سے بچوں کی تعلیم اور ان کا آرام بے حد متاثر ہوتا تھا، لیکن USAID کے ان اقدامات کی بدولت بجلی کی بلز میں خرچ ہونے والی رقم اب اسکول کی بہتری کے کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور طلبہ بغیر کسی مسئلے کے اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں۔ Thank you so much. A detailed video on Khpal Core Model School will also be shared on our social media platforms in the coming days, so don't forget to watch it. As always, thank you so much for watching our bulletin. We look forward to your suggestions and your comments, and we look forward to meeting all of you again next week.